Okay, let's have a look at light and vision. What are the main factors needed to see? Now, ඔගොල්ලෝ කාමරයක ඉන්නවා නම් light නැතුව අපිට ඒකේ තියෙන objects බලා ගන්න බෑ. So, we need light in order to see an object. Light විතරක් තිබුණාම ඇතිද? අපේ ඇස් වහගෙන අපි හිටියොත් ඒ objects පේනවද? නෑ. So we need our eyes to see those objects, right? So what are the two main factors we need to see objects? Light and our eyes. And what are the sources of light? We learned sources of sound. What are the sources of sound? Guitar, organ, drum. So those are the sources of sound. What are the sources of light? What is the main natural source? What is the main natural source? It's the sun. From the sun, we get light. What are the other natural sources? Not the natural sources. What are the other sources? Bulbs, we can get light from lamps, we can get light from candles, moon, stars, and torches, right? Then we get light from objects. Why? Why do we get light from objects? Because they emit light. Emit light කියලා කියන්නේ light නිකුත් කරනවා. ආලෝකයක් නිකුත් කරනවා එළියට. ඒකට අපි කියනවා emit කියලා. Emit light. Then only we can see light from the objects. Then we have two types of objects. What are the two types of objects? Luminous objects and non-luminous objects. Luminous objects and non-luminous objects. Luminous කියලා කියන්නේ දීප්තිමත්. Deeptimat vastun. Luminous objects, objects which can produce their own light. Can you all remember we learned that plants, they produce their own food? How do we call them? Autotrophic. Likewise, objects which can produce their own light are known as luminous objects. අපිට ආලෝකයක් ලබා දෙන වස්තුන් වලට දීප්තිමත් වස්තුන් වලට අපි කියනවා luminous objects කියලා. Right. So we have two categories in luminous objects. That is artificial and natural. Artificial කියලා කියන්නේ કૃત્રિමව. candle එකක් අපි පත්තු කරාම තමයි ඒකේ sound එක අපිට light එක අපිට දෙන්නේ. So lighted candle, නිකන් candle ලියලා හරියන්නේ නැහැ. Lighted candle, පත්තු කරපු candle එකකින් තමයි අපිට ආලෝකය ලැබෙන්නේ. Lighted bulb, පත්තු කරපු bulb එකක්. Lighted lamp, okay? And what are the natural luminous objects? Natural, ස්වභාවික luminous objects, දීප්තිමත් වස්තුන් මොනවද? Firefly, කලා මැදිරියෝ ගන්න පුළුවන්. Light emitting mushrooms. There are some mushrooms, හතු වර්ග තියෙනවා. අපිට light එළියක් දැක ගන්න පුළුවන් හතු වර්ග. So light emitting mushroom and glowworm. Glowworm කියලා කියන්නේ චූටි කෘමි සත්තු ಜಾති light එළිය අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. අපි කියනවා රෑ බදුල්ලන්ගෙන් light එකක් නිකුත් වෙනවා කියලා එළියක් නිකුත් වෙනවා කියලා. So we call those kind of insects as glowworms. Right? Then let's have a look at non-luminous objects. Objects which do not emit light. ආලෝකයක් නිකුත් කරන්නේ නැති වස්තුන් වලට අපි කියනවා non-luminous objects කියලා. Then what are the non-luminous objects? Moon and the planet. Moon and the planet. Right? So when you look at the moon in the night sky, you can see a light. Right? But do you think that the moon produces light? Moon එකෙන් light එකක් ආලෝකයේ moon එකෙන්ද නිකුත් වෙන්නේ? නෑ. sun බැහැගෙන ගියාට sun ගේ ආලෝකය වැටිලා තමයි moon එකක් අපිට පේන්නේ. So moon ගෙන් නිකුත් කරන හඳෙන් නිකුත් කරන එළියක් නෙමෙයි අපිට පේන්නේ. අපිට sun ගේ එළිය moon එකට වැටිලා ඒ එළිය නිසා තමයි අපිට moon පේන්නේ. එතකොට moon කියන්නේ non luminous object එකක්. දීප්තිමත් වස්තුවක් නෙමෙයි. ඒක ආලෝකය අපිට පේන්නේ sun ගෙන් ලැබෙන ආලෝකය නිසා. Then planets are non-luminous objects. Now you might get questions to underline the correct answer. So keep this in your mind.
moon and the planet are non-luminous objects. දීප්තිමත් වස්තුන් නෙමෙයි. යම්කිසි දෙයක ආලෝකයේ වැටිලා තමයි අපිට ඒවා පේන්න ගන්නේ. Light transmission කියලා කියන්නේ light ගමන් කිරීම. ආලෝකයේ ගමන් කිරීම. So for this activity we need a candle and a piece of cardboard. You all can see the piece of cardboard. Once you keep a cardboard, you should keep the candle like this. Then you should have a hole, a small hole. And you can take metal sheets. You can take different types of sheets and papers and glasses to do this activity. Right? So we are taking a metal sheet. We can take a metal sheet and we can take oil paper. We can take pieces of decorative glasses. We can take piece of wooden sheets, thin piece of glasses, polythene sheets, black color paper, tissue papers, and pieces of newspaper. Now, what you should do is you should keep all these sheets separately. Take them one by one and keep it near this hole and keep them here, and you try to look through the hole. Keep all the objects and look through the hole. Then observe what you see. Now, if you take a white color paper එකක් ගත්තොත්, light can be seen slightly. ආලෝකය අපිට දැක ගන්න පුළුවන් බොහොම පොඩ්ඩයි. පොඩ්ඩ ප්‍රමාණයයි දැක ගන්න පුළුවන්. Can't see the flame. දැල්ල බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ආලෝකය පේනවා, නමුත් ඉටිපන්දමේ දැල්ල අපිට පේන්නේ නැහැ. Black color paper. අපි දන්නවා black color paper එකකින් cover කරොත් මොකද වෙන්නේ? Light බලා ගන්නත් බෑ, ආලෝකයක් පේන්නෙත් නැහැ, දැල්ලක් පේන්නෙත් නැහැ. You can't see light and you can't see flame either. Then once you take a decorative glass කියලා කියන්නේ ඔය designs and the glasses තියෙන්නේ. Designs and the glass එකක් decorate කරපු glass එකක් ගත්තොත් light ආලෝකය අපිට බලන්න පුළුවන්. But දැල්ල පැහැදිලිව බලා ගන්න බෑ. Flame is not clear because you have a lot of designs. Through those designs, you can't see the flame clearly. Then once you take a thin piece of glass එකක් අපි දන්නවා transparent object එකක්, විනිවිද දකින්න පුළුවන් object එකක්. So once you take a thin piece of glass, බොහොම තුනී glass එකක් ගත්තොත්, you can see light as well as the flame clearly. Light එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්, flame එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. And then take an oil paper. If you take an oil paper, you can see the light, but the flame will not be clear. අපිට දැල්ල බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ clear වට oil paper එකක. Tissue paper. Take a tissue paper. You have tissue papers. They come with different colors. So once you keep a tissue paper, you can see the light, but the flame will not be clear. Depending on the color, you can't see the flame clearly. ආලෝකය බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට යම්කිසි ආලෝකයක් තියෙනවා කියලා පේනවා. නමුත් දැල්ල අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න බැහැ. Then take a wooden board එකක් ගත්තොත් light එක බලා ගන්න පුළුවන්ද? ලී පතුරක් තිබ්බොත් බැහැ. Light බලන්නත් බැහැ, flame එක පේන්නෙත් නැහැ. So you can't see light as well as the flame. You can't see both. And once you take a metal sheet, it's the same. You can't see the light and you can't see flame either. Metal, wood, everything අපිට බලන්න බැහැ. Then once you take a colorless polythene, colorless කියලා කියන්නේ color එකක් නැහැ කියලා. Once you take a colorless polythene, you can see the light as well as the flame clearly. Light බලා ගන්නත් පුළුවන්, flame එක clear වට අපි පේනවා because it's transparent. එක විනිවිදයි, polythene එක විනිවිද පේනවා. Right? Colorless නේ, පාටක් නැහැනේ. Right. හැබැයි colored polythene එකක් ගත්තොත්, පාට කරපු polythene එකක් ගත්තොත් අපිට මොකද වෙන්නේ? Light එළියක් තියෙනවා කියලා පේනවා. But you can't see the flame. Flame එක පේන්නේ නැහැ. දැල්ලක් පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. අපිට දැල්ලක් candle එක වටේ තියෙනවා කියලා. Right? That is because of the color.
Then once you take a newspaper has different types of letters. It's covered with letters and images. So once you keep a newspaper, light can be seen slightly. කොහෙට හරි පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට newspaper එක move කරනකොට letters images නැති තැනක් අහු වුණොත් අපිට කොහොමද newspaper එකෙන් newspaper එක හරහා light එක පේනවා යන්තම්. But can you see the flame properly? No, you can't see the flame properly through a newspaper, right? And you should keep this one in your mind. Fog. What is fog? Fog කියලා කියන්නේ අපිට මීදුමට, right? Fog වලින් අපිට උදේට මීදුමෙන් වැහෙනවා නුවරඑළිය වගේ ගත්තාම, right? So can you see the road if the roads are covered with fog? පාරවල් වැහිලා නම් fog වලින් අපිට පාර පැහැදිලිව පේනවද? No, we can't see. Why is that? Because light transmits through air. Fog වලින් වැහිච්ච ගමන් මීදුමින් පරිසරයේ වැහිච්ච ගමන් වාතයට ඉඩකඩ තියෙනවද? නෑ. වාතයට තියෙන්නේ බොහොම සීමිත ඉඩ ප්‍රමාණයක්. එතකොට ඒ වාතය හරහා යන්න ලයිට් වලට යන්න බෑ. වාතය ගොඩක් ඉඩ ඇහිරිලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ලයිට් වලට ඒ හරහා යන්න බැරි නිසා අපිට දෙයක් පැහැදිලිව බලා ගන්න බෑ මීදුම තියෙනකොට. When you have fog, you can't see things, objects properly because light can't transmit through air. Light can't transmit. Light වලට යන්න බෑ air එක හරහා, right? Then if you take a fish tank, clean fish tank එකක් නෙමෙයි, dirty and unclear. If you take a dirty and unclear fish tank, will you be able to see fish and plants clearly? The stones clearly? No. Why is that? Because light can't transmit through water. මේ water ඔක්කොම අඳුරු පැහැගැන්විලා තියෙන්නේ dirty නම්, unclear නම්. එතකොට light වලට බෑ water හරහා යන්න. Light can't transmit through water. That's why you can't see the objects inside a fish tank when it becomes dirty and unclear. Okay? And then you should keep this one in your mind. Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison is the person, is the scientist who invented the first bulb. ඉස්සෙල්ලම bulb එක හොයාගත්තේ Thomas Alva Edison. Okay? Right. Then the next one is light rays and light beams. This is very easy once you get the idea. Now, we are keeping three papers like this, 3 cardboard papers, right? So you should keep the candle here. Once you keep the candle here, the light transmits through the holes, right? You should have holes here, right? You should have holes and keep the cardboards according to the line, according to a proper line, right? Then you can see a light through all 3 cardboard papers once you keep the holes in a line. මේ මැද්දේ තියෙන holes ටික පේනවනේ, සිදුරු. මේ සිදුරු එක පේලියට තිබ්බොත් විතරයි අපිට මේකෙන් එළියට light එකක් පේන්නේ. What happens if you keep a cardboard here and if you keep another cardboard here? Can you see a light? No, you can't see a light. You can only see a light coming out through the cardboards once you keep all the holes in a line. So you can say that light transmits in a straight line. හැමතිස්සම ආලෝකය යන්නේ straight line එකක් ඔස්සේ. Straight line එකක් ඔස්සේ. කෙලින් line එකකට තමයි ආලෝකය ගමන් කරන්නේ. So එක line එකක්, එක එළියක් ආලෝකයක් නිකුත් වුණොත් එක line එකක් අපි ඒකට කියනවා ray එකක් කියලා. කිරණ කියලා අපි කියන්නේ light ray එකක්. හරිද? ඒ කිරණ සමූහයක් එකතු වුණාම මෙන්න මේ වගේ අපි torch එකකින් කිරණ ගොඩාක් අපිට එළියට එනවා. ඒකට අපි කියනවා beam එකක් කියලා. torch එකෙන් එළියට එන්නේ ray එකක්ද beam එකක්ද? beam එකක්. We call it a light beam, right? torch එකෙන් එළියට එන්නේ beam එකක්. ඒ කියන්නේ කිරණ සමූහයක්. rays කීපයක් එකතු වෙලා තමයි beam එකක් හැදෙන්නේ. Right? So I have shown a diagram with a torch.
So once you keep a torch like this with a comb, you should keep a comb and observe. Switch on the torch, turn on the torch and see how you will get the beam. Now, once you keep the comb like this, you will get lot of straight lines and it will make a beam. මේ straight lines සමූහයම එකතු වෙලා මෙන්න මෙහෙම line එකකට තමයි ඉරියන් දෙන්නේ. comb එකේ මේ සිදුරු හරහා. Right? So you can see a beam. So we call these lines as straight lines and we call all these lines as a beam. Then let's take another one. එතකොටත් පේනවා අපිට light එක transmit වෙන්නේ straight line එකක් ඔස්සේ කියලා. මේවා තමයි activities අපිට කරන්න පුළුවන්. light එකක් straight line එකක් ඔස්සේ transmit වෙනවා, නිකුත් වෙනවා. එළියට නිකුත් වෙනවා කියන එක පෙන්වන්න. හැමතිස්සෙම light එක එළියට straight line එකක් ඔස්සේ තමයි ඇදෙන්නේ කියන එක පෙන්වන්න තමයි මේ activities කරන්නේ. torch එකක් use කරලා comb එකක් use කරලා මෙහෙම පෙන්වන්න පුළුවන්. නැත්නම් cardboard තුනක holes මෙන්න මේ වගේ සිදුරු එක කෙලින් මෙහෙම සම්බන්ධ කරලා අපිට බලන්න පුළුවන්. There's another way of checking there's another way of checking how light transmit in a straight line. For that we should take one bottle, right? And you need a joystick and it should be a lighter joystick. පත්තු කරපු joystick එකක් වෙන්න ඕනේ. So once you put the joystick in, you can see smoke going here and there, right? And then you can get a piece of cardboard and cover it so that the smoke won't go out. Then what you should do is you should take a laser beam torch. Once you take a laser beam torch and you can observe that the light beam, the light ray comes out in a straight line. So from this activity also, you get to know that the light transmits in a straight line. Understood? Okay. Then you can do another activity to show this. For this, you need a water bottle, a glass water bottle, and you should have soap dissolved water. Soap දිය කරනවා අපි වතුරට. ඒවට අපි කියනවා soap dissolved. දිය වුණාම අපි කියනවා dissolved කියලා. Soap dissolved water should be there inside the glass bottle. Glass bottle එකට අපි සබන් දියර දානවා. Then again take a laser beam torch and try to observe the light, right? Then you can see another line like this. So you can see that light transmits in a straight line.